Зважаючи на актуальність зараз навчання по контролю пошкодження в хірургії через масивність політравми на Сході, Медична клініка УКУ взяла на себе ініціативу співпрацювати з Американською колегією хірургів за підтримки ГуСоMe-Україна, яка вже проводить певні тренінги так само. Ми вирішили наважитися і запросити американських колег, які б стали готові приїхати і допомогти нам організувати цей тренінг для колег, які працюють і рятують наших захисників. Surgery can be difficult and scary really often, but the more experience that you get, and sometimes these times when you're in war or extreme violence, it can make you better. My goal was to try to aid in some of the overall techniques that we've been learning in the US and see if that could play any role with the surgeons on the front lines, really. I think there has become, an evolution of how these patients are taken care of. And I think they've recognized that there may be impossible circumstances to be able to evacuate these patients. And so that's how the evolution of what's called prolonged casualty care has become more prominent. And so there is training now for people at those frontline places to receive additional training on how to not only take care of them initially, but how to provide prolonged care until transport is actually available. Some of my training or some of my practice has been limited, but in other ways it is just expanded because I've been able to creatively use what I know. I think any student that chooses to go into medicine sees the importance of that job. And I do hope that as they look at their attending surgeons, at their professors, that they see just the importance of their job and can see that it is life-saving. And it's well worth putting a life into that line of work. The first step is we're going to practice some fundamentals of trauma care, including packing and in different spaces. We're going to identify some opportunities for bladder injury, ureter injury, and kidney injury. We're going to work on repairs. We're going to simulate liver and spleen injuries. We'll work on removing the spleen. We're going to have vascular injuries. We'll work on exposure of major vascular structures, closure, and in some cases we're actually looking towards shunting. Let's get everything figured out, sorted out very quickly to try to stabilize the person so that we can keep them alive so we can go back and definitively repair things later, which may not be a skill that people have unless they've been out of utility, had to work that way. They are very motivated, and everybody in from my team can say that they want to do this course for their country so that when they are in a life and death situation, they know that they are the only one who is standing over there for their shoulder who will be wounded by the enemy, and they want to save that person. So this is a very high level of nationality. Я сьогодні брала участь у демедж-контролі хірургічному. Дуже сподобалося, що є можливість варіації, не тільки певний план певних пошкоджень, а, наприклад, що ти зробив кілька пошкоджень і там, наприклад, хочеш відпрацювати якусь техніку, і для цього поряд стоїть хірург, і він дозволяє це зробити, тобто це теж супер. З практичної точки зору все дуже чудово структуровано і практично до кожної судини, до кожного органу підхід і що ми можемо зробити в тому чи іншому об'ємі, наскільки швидко можемо застосувати ту чи іншу техніку, щоб, наприклад, те, що ми найбільше боремося, це кровотеча, критична кровотеча, з якою нам треба справитися. З їхніх побажань вони би хотіли, щоб ми робили ті курси частіше, оскільки дійсно вони сподобалися і були дуже актуальними. І так само були гарні ідеї щодо фокусу конкретно на судинний контроль пошкоджень, щодо пошкоджень шиї і голови, які є дійсно складними і вартують особливої уваги.